That is your public rhetoric and negative rhetoric. It is the EU. So you as a noob, have you accounted the money government gives you? You are here saying that you are an opposition person. Why do you like on the government? You denounce the government. Don't you earn a salary of 40 million? Don't you earn a salary of 40 million from government? The poor people who vote for you we want to know and 1,000 who funds you, Mwenda, to do public work. Yes, we also and who do you account to? I want to know why do you sit in you are the not an ambassador, government, you are not a minister, you are not an office of government. 40 million shillings a month. Who funds you? Who do you report it to? More than every ordinary Ugandan. Okay. That is your public rhetoric. Kasajja kano ka Andrew Mwenda oba kakolerani oba ni akasasula oba yani mu government ya Museveni oba kiki mu ggwanga kino kye tulina kuba kati sigwe mulundi ogusoose okuwulira Katemba ng'ono ng'ajja akolebwa ku national television kuba ono talina respect ku television yonna tajina gwa respecting omuntu yena bw'aba ayogeza buyinza ayogeza power olabira ddala omuntu ali mu power naye olunaku lwaleero ekibuuzo nga bwe kizze ti Andrew Mwenda yaani mu gavumenti ya Museveni. Muwada Nkyungingi nkwebazizza nnyo olunaku olw'ejjo lwa discussion gy'obadde nayo eno yabadde so open minded ate nga eri so point blank. Abasajja bano bagenda ne batutiisa lwakuba tukuze tubalaba boogera oluzungu lungi bakola biki bawandiika bakola kwegamba tukuze tulaba ebintu nga bino naye ate omwana nga Muwada Nkyungingi w'ovaayo ate n'otulaga nti nono omusajja osobola omwenganga n'omuteeka wansi ate n'otakoma ku ekyo n'otulekera ebibuuzo ffenna nga twebuuza ddala ani amusasula ani gwa reportinga gyali oba mulamwa gwani gwajja atambuza kuba ku TV zonna tumulaba nga ajja azunga si TV buli wamu we waali naye nga twebuuza biki ddala byakolerako. Sometimes omuntu ayinza okulowooza n'agamba omusajja ono alabika bambi ayisawo ndowooza ze ng'omuntu naye ate wajja natandika okwogera ng'alaga nti ayogera n'obuyinza ye ayogera ku ludda lwa gavumenti abanga omukozi wa gavumenti kuba Muwada Nkyungingi yalondebwa Bannayuganda naye Andrew Mwenda ani yakulonda ebirowoozo by'owaayo obiwaayo ku lwa Uganda ani akukkiriza okukiikirira Uganda. Ebibuuzo bino bye bibumu ku bibuuzo Muwada Nkyungingi honorable bye yabuuzizza ono ye honorable wa foreign affairs oba ye minister wa foreign affairs era ensonga z'eggwanga Uganda mu nsi endala yazikwasaganya naye ate bannange omusajja ng'ono yavudde ne kutunulira ku TV oba boogere ng'atunulira abalabi b'oku TV naye n'atayinka olaba body language eraga nti yakyuse n'atunulira Nkyungingi ng'ayagala kumulumba ye ng'omuntu kumwenganga talina kyaliko kwegamba sikitegera because this is a show obanga oli ku show manyi nti oyogera n'oli naye ate mu presentingira ki balabi naye tunulira body language y'omwami ono yavudde mu mbeera ng'agezaako nnyo okulaga obumanyirivu bw'alina ne experience gy'alina ng'agamba omwana omuto gwe ngaani osobola otya okundizoninga tukimanyi bulungi nti ono gwe osobola okubeera taata wa Muwada Nkyungingi. Sinza nkuyita honorable kubanga kyekituufu Andrew Mwenda obuzaabuza ebintu byo naye nga kyekituufu kyokye njagala twebuuze nti bino ebintu byavudde ku ki baavudde ku ki okutuuka wano era njagala tulabe video zino manyinza okulaba kana akatono n'ogamba maybe wano webatandikidde naye bino ebintu byatandikidde wala era mu kutandika kwabyo njagala tulabe bulungi naffe tugobere story eno nga tumanyi gye byatandikidde ne gye byalaze. Yes. Power. No. You will find the generate into a shouting match. No. Mawodo, you will not speak. Because I will speak over your voice. When you handle the promise, so you represent who? You are Samuju. You represent who? And can you account for your funding? How do we hold you accountable? Are you Samuju? How do we hold you accountable? And whose views do you represent in your promise? You want this to generate into a quarrel? These are concerning issues. That's what you are going to achieve. Account for your funding. Who funds you? Why is that your issue? I fund myself. It is impossible. You to do public work. You who account for your funding. To do public work. Who accounts your funding? And who do you report to? When you disregard former channels, you disregard former channels. You purport to be the Minister of Foreign Affairs. You purport to be the ambassador. We can't know who funds you. Now you represent them. This is concerning. The EU themselves have said you steal money. You noob, you have stolen money. How can you claim to be fighting? From where and from who? The EU gives you money and you have stolen that money.
your public rhetoric and negative rhetoric. It is the EU. So you as a noob, have you accounted the money the government gives you? I have been involved, for example, in a relationship between Uganda and Rwanda. Because I have a good relationship with Kagame, I have a good relationship with President Museveni, and I can carry messages in between. So sometimes state institutions are paralyzed or not the best suited positions to work. But always these formal institutions, rather informal institutions, must reinforce formal institutions. So formal institutions don't work in a vacuum. When you come to power, you will find hold a second. I do not disturb your presentation, even when you are accusing me of just information. I think it is intentional for the likes of Mwenda and his accomplices to dismantle democratic institutions and constitutional establishments, including ministries. Now you are seeing him confessing live that he has been engaged in diplomacy. And for us who are keeping government in check, we have a mission. How do you keep Andrew in check? we have a mission, an embassy in Rwanda with a diplomat and the staff. In fact, he's even a general. Can I finish? Now, it is facilitated and funded with a vote on taxpayers' money to execute diplomatic work and diplomacy. Now, when I hear that, it is now Mwenda doing their work, when we are also paying diplomats there, that's dismantling democratic and governance institutions. We cannot abet it. We cannot abet it. Honorable, allow him his time. Yes. So, first of all, you can clearly see he has not listened to me. I have explained to him, both theoretically and empirically, that formal institutions cannot work alone. They need informal ties. I can tell you. And I have given examples of so many governments in the developed world. So is this man, Vernon Jordan, who was Clinton's handler, who was not in the government, was he under this country? His opinions interacting at an official level with an entity we have questions over. And when I say an entity, I say the entire establishment of Mr. Sare and whatever he does. So there are a lot of questions. Where does he wield his power from? When you read our constitution, he cannot speak for this country. And neither can Mr. Mwenda, if I call him Mr., has that capacity to speak for this country. His opinions can be written in articles and papers. But now to purport to represent our country in terms of diplomacy is questionable. And his rhetoric against these diplomats must be disregarded. This same team this month met the National Unity Platform leadership. I'm coming there. Yes? Because given the nature of discussion was on 3 areas. Given the nature of discussion. Human rights, and lastly, you were also discussing, and your president made a press conference with the EU head of delegation next to him. So when you talk about that, really, what part of diplomacy was that? Now, when you look at, if you translate it to now German, because German and EU, they have had engagements with various political parties, including the NRM and NUP. It shouldn't be a problem that they visit NUP. And it shouldn't be translated into failure to comply with diplomatic protocols and treaties or establishments, as may be. Now, but when it comes to interacting with the government of Uganda, and we find sensitive discussions over diplomacy, where we find that the one responding on behalf of Uganda is Andrew Mwenda, I have issues. Who is he in this country? Kibuzo kyennyini nange kyembadde njagala okubabuuza. Who is he in this country? Si Minister of Foreign Affairs, simanyi kyo kituufu kyo, because omuntu ng'ono bangi bannayuganda abatamumanyi bulungi balowooza muntu akolera government. Yes, ayinza oba akolera government naye nga toli official. You're not officially working for the government. Tolina kiwandiiko kikubindinga nti okolera government naye ng'ofuna omusala gwa government, ofuna security ya government, sente zisuza mu government. Naye government kyeki? Government eno si President Museveni neba abantu be. Kubanga bonna tebalina business ebawa sente ze bakozesa okurunninga government properties, government business okujjako sente mweze muwayo ababi b'omusolo. So omanya obulungi ojja tegena kwetegereza nti no government is you and me. Kubanga ffe tuwaayo sente ezikola buli kimu. Ffe tuwaayo sente ezizimba enguudo. Ffe tuwaayo sente ezizimba ezideveloping eggwanga.
fetuwayo sente eziwa bano abantu amafuta golaba ge bavuga ag'ebbeeyi ennyo emmotoka ez'ebbeeyi ennyo ez'obuwumbi ze bavuga nga kuliko ne bawa escort abapoliisi ffe tubasasula sente ku musolo gwe tuwaayo byonna biva ku muntu wa bulijjo gwe ekikumi ekyo kye bakusalako oba olw'ataano n'oba aninga nusu 15 olunaku gwe ayimirizaawo abantu bano bonna okuviira ddala ku top paka ku last gambe ne bajja bakola business kumanya business zaabwe tebalina bwongo bukola business kubanga basigala babba ssente z'omuwi w'omusolo okukola business walaba obutitimbi bw'ensimbi obubbibwa kye bayita corruption oba enguzi bungi nnyo obulaga nti nno bano abasajja tebalina bwongo bukola business zaabwe wandigambe kale yabbye lumu naye kati bwe yamaze okufunamu kasente ke teyazzeemu kubba ate still basigala basurvivingira ku ssente za muwi wa musolo kyova olaba ogenda n'osanga omuntu amaze emyaka 3 plus ng'ali mu palamenti oba ng'ali mu buyinza naye nga tayagala kukita lwa bintu byebimu nga bino nti gwe omuwi w'omusolo ssente zo ze zibeesawo abantu bano okumanya nti baakimanyiira kati tebalina na bwongo bwekolerera zaabwe wabula bali okusurvivinga ku bintu nga bino kati ate abantu ngaabwe bavaayo ne batandika okukyusa narrative ne beerabiza munnayuganda nti gwe omuwi w'omusolo ssente z'owaayo ze zibafuula kikye bali ne batandika n'okuteekawo post ezitalina mugaso mu ggwanga ate nga babaawo ssente zaffe kiba kituwa ekibuuzo mu bwongo waffe nti abali mu gavumenti ddala bategeera oba lwaki ssente zaffe bazisaasanya bwe bati. This is a very good question omuwami ono gye yabuuzizza omuvubuka muto naye ate arizoninga kintu kikulu. Diplomats, if they had paid a visit to General Sare, I would have expected it to be a casual visit or a formal visit because they have a lot of development programs. For example, when you look at the EU, they have been funding so many programs in this country, and the government hasn't questioned any, as Nicholas stated here. Now, when they question our compliance with the human rights values, the rule of law, good governance, it shouldn't be a problem. But when you look at the repercussions from the interaction, after the quarrel, you saw the tweets and the actions from the UPDF. Now, that presupposes that behind the Guru meeting, and whoever was within the Guru meeting has a bigger influence in terms of decision-making of this country, especially when it comes to the UPDF and the military. When you look at the rhetoric, it's concerning. But needless to say, these diplomats must be protected. We protest any such rhetoric against foreign diplomats. The diplomatic space must be protected. They have a right. The same way they fund our country, they have a right to implement and execute their diplomatic work with all the ease as may be. Now, this kind of rhetoric, threats, among others, is questionable. But as well, the silence of foreign affairs is equally concerning. Because it's as if the Foreign Affairs Ministry has surrendered diplomacy to whom it may concern. Now you find Andrew Mwenda also saying that for us as a country, without any portfolio of governance, he can write articles in the papers. But now ye ensonga yennyini gy'ataddewo nti nno omuntu nga Andrew Mwenda ate okuvaayo ng'otalina kifo kyonna mu gavumenti ate oyogera ebintu ng'olaga nti okiikirira ggwanga Uganda kiba kiteekawo ebibuuzo bingi mu bannayuganda naffe ffennyini abali entugamba naye mazima ddala omusajja ono y'ani ani yamutumye bw'oba nga walondebwa kikola sense nti yes walondebwa bannayuganda n'ogenda oba olina department gy'olimu okwasaganya bintu by'abannayuganda naye ate oba nga tewalondebwa omuntu yenna yenna abaakulonze obeera oliwo okusaavinga muntu oyo ye oyo ani kubanga omusajja avuddeyo ne yeewozaako nagamba nti ye yeesasula ye yeefandinga business kizaakola tumanyi nti alinayo ka newspaper naye newspaper eyo simanyi nti akumanya oba yo ekyali mu saturation oba ekyakola olw'ensonga nti ebbanga lye tugimanyidde sigimanyiimu kyamaanyi nnyo kiri awo okuggyako gwe ng'omuntu osinga ne newspaper yo erinnya ne airplay abantu bakulaba nnyo okusinga newspaper olw'ensonga nti olina force ekuli emabega ekusindikiriza okugenda mu bifo ebyenjawulo ate ng'okolaki ng'ogenda otambuza propaganda oba omulamwa gwa mukamaawo so embeera egenda mu maaso naye nga Andrew Mwenda yaani mu gavumenti ya Museveni yekibuuzo ekiri ku mmeeza teesa naffe tubuulire kikyolowooza yaani omusajja ono era akola mulimu ki era engeri gye beetuttemuuko ne Mwada Nkyungingi ogiwagira oba
olowooza kyandibadde kikolebwa mu ngeri y'enjawulo okusingako kweno. Webale nnyo okusigala nga okyali ku DVC updates, njasigala nga nkuweereza kaseera konna.